हाय, मी अक्षता मोरे. आज तुम्हाला दिवाळी का साजरी करतात त्याबद्दल सांगणार आहे. 14 वर्षाच्या वनवासानंतर जेव्हा राम युद्धानंतर परत घरी अयोध्याला आले, तेव्हा प्रत्येक घरोघरी दिवा लावला गेला, म्हणून दिवाळी साजरी करतात. म्हणून तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. Hi guys, you're listening me on Harsh Music Factory with me, Sandeep sir, and more things to come in line. But for the moment, the message which I want to share is be yourself. Don't think about anything and keep moving towards your passion. And one day, everything is going to follow that. Believe. Let's go.